guys! What's up? It's your girl Abby. What you doing? So for today's video, at na-miss ko nga kayo guys. So for today's video, we're gonna do a little bit of a Shopee haul and I'm going to share with you the tips and kung paano nga ba gumagana yung 9 pesos deals sa Shopee ngayon. So if you guys want to see that, please keep on watching. So before ako mag-share kung ano or yung kung paano ko gamitin yung 9 pesos deals on Shopee, i-share ko muna sa inyo yung mga nakuha ko para magka-idea kayo kung ano yung pwede nyo makuha dito sa 9 pesos deals nga sa Shopee. So, the first thing that I got from Shopee are this. These are some pearl necklace. Fake siya, pero hindi siya mukhang fake. So, nakuha ko lang siya for 9 pesos. Ayan. It's a necklace. Medyo malaki siya kaysa sa mga nakikita ko na pearl necklaces sa Shopee. So, I really like this. It looks vintage and sobrang big. Hindi naman siya sobra, but mabigat siya than any other necklace na pearls na nagamit ko. So, this one is very, very high quality for its price na 9 pesos. So, ayun. The next one that I got is this tissue. This is 9 pesos only. So, ayan. Kumuha ako kasi medyo ubos na yung tissue sa amin. So, ayun, kumuha ako. And then, I also got press-on nails. This is fake nails, yung glue-on. So, this is the design. As you can see, nude lang siya. And then, a little bit of French coat and other white designs. So, ayun. Gustong-gusto ko siya and itatry ko siya maybe later or sa ibang araw. So, ayun. These are the things na hindi siya pang stationery. So, let's move on to the stationery items that I got for only 9 pesos. And you guys, hindi kayo makakapaniwala dun sa mga items na nakuha namin. So guys, for the first item, naka-categorize na siya. So for the first category, we have the ball pens, the pens, all of the pens. So 4 yung nabili namin. So I'll put the shop dyan sa baba so you can see, and also the description and the links of all of this stuff para maikiklik nyo na lang siya pag tas diretso na siya sa Shopee. So, ayun. So, the first item is this Erasable Gel Pens. So, para siyang friction pen. And we only got this for 9 freaking pesos. So, ayan. And 12 pieces na siya. So, ayan. Erasable siya. I-demo ko kung paano siya naging erasable. So, as you can see, ayan. Wait, di pa nagana. Ayan. So, you can see, di ba, may ball pen. Ayan. So, all you have to do is remove ito. And then, may makikita kayo sa dulo. And then, you have to remove it. It's like this. Parang magkaka-friction and mawawala yung ink. Look. It's gone. Right? So, ayun. This is only 9 pesos for 12 pieces na. Also, only 9 pesos. These are gel pens din. And for 12 pieces na din siya. Ayan. So, ganito yung design niya. Ayan. And, ganito siya sa loob. Ayan. Super cute nito. And sobrang perfect niya kapag, syempre, diba, hindi naman choosy or nagmo-models ka. So, syempre, kailangan ng ball pen. So, ito, sobrang ganda ng ball pen na to. Sobrang ganda ng pagka-ink kasi it's opaque like that. Ewan ko kung nakikita nyo. So, ayan. So, ayan. 12 pieces na siya. We have the color yellow. We have the green. And we have pink. So, ayun. These are the pens. We also have another set of pens, which are the Constellation. 12 pieces siya, pero nabawasan na. Itong unang dalawang ball pens, these are for Anne. So, ayan, siya yung bumili nun. And, iniho-haul ko na lang din sa inyo. So, ayan, ito, kay Ann din to.
So, ayan. 12 pieces siya, pero humingi na kami ni Raven. So, ito yung nahingi ko. The green one, and then the purple one. Ayan. So, constellation siya. We have the Virgo, Sagittarius, Aquarius. Ayan. Set of pens. So, sobrang ganda din ito. It's like metallic, pero yung metallic yung color niya, and then matte lang siya kapag nag-dried. So, the last one is for me. This is for me. This is my Happy Gel Pens. And iba't ibang color naman siya. And 10 pieces yung loob nito. So, ayan. 8 na lang yung nandito kasi nakalabas na yung dalawa. Ito yung dalawa, oh. Ayan. So, nakalabas na. So, ito. These are only 9 pesos. Hindi each ha. Hindi each per ball pen. Itong set na to, this is only 9 pesos. So, ayan. Pasabog na agad. Ball pens pa lang. So, we have another set, which are the notebooks. So, the first thing na nakukuha namin sa category ng notebooks is this blank craft. Hindi naman siya actually blank, but it's a craft paper. Ayan, and white yung inside niya. And bumili na ako dati ng ganito, which is blank naman siya at hindi grid. And bumili ako nito for 20 pesos noon sa Shopee. But now, they only sell this for 9 pesos. So, 9 pesos lang, A5 na siya. Imagine, ganito yung mukha ko, and then ito siya. Ganito siya kalaki. So, ayun. Sobrang ganda din ang quality ng paper na to. But, it's thin. So, medyo okay na din siya for 9 pesos. And then, next one is, ito yung mga mga Muji style na notebooks. So, ito yung first one. This is a notepad. This is for Anne, by the way. So, ayan. Teka, buksan natin. So, this one is, ayan, blank. It's a blank paper. Ayan. Sobrang kapal din niya. And, nakuha lang din namin to ng 9 pesos. Can you believe it? So, sobrang dami talaga namin nabili for 9 pesos. And yung iba hindi pa dumadating. So, ayun. Ewan ko kung mayahabol ko siya sa vlog na to. But, we'll see. But, we also got this. This is, sa akin naman to. This is a notebook na with, tawag dito, garter. Basta, ayun. Ayan. Tapos, dotted naman siya. Dotted. Ayan. As you can see, dotted siya. And, Muji style din siya. So, super perfect niya sa pag-aesthetic na take down ng notes. So, ayun. Ayun. We only got this also for 9 pesos. And then, the last one for the notebooks category is this. This is only 9 pesos, guys. This is only 9 freaking pesos. So, ayan. 4 na siya na set ng notebooks. And then, they have different colors. We have the white, it's like brown gray. Ito, brown gray. We have black, and we have the brown. This one. So, ayun. This is blank also. Blank lang din siya. But we only got this for 9 pesos. So, the last 2 things na nakuha namin sa Shopee for only 9 pesos are these correction tapes. This set is only 9 pesos. Pero kung bibilin mo siya sa SM or other supermarkets or other mall, mabibili mo siya for 100 pesos. Tapos ito ng tatlo. Ito 9 pesos lang, tatlo na. It's like 3 pesos isa lang. Oh my God. So, ayan. Tatlong piraso siya for 9 pesos. And then, the last thing, yung pinagsusulatan ko kanina is this notepad. This is for me. And nakitan lang kasi ako, kaya ako binili. Hindi ko alam na ganito din siya kalaki. Kasi akala ko half the size lang. Kasi nga 9 pesos lang, diba? So, this one is really cute. Kapag nag-to-do list or kapag may mga ayaw mong malimutan na bagay, you have to take it down para hindi mo malimutan. So, ayun. I bought this one for only 9 pesos. And, ayun. Marble yung style niya pala, guys. Ayan. Ayan. So, ayun lang, guys. Yun yung mga... Ay!
The last thing pala before I forgot is this clip. So, mahilig talaga ako ngayon sa clips na ganito kasi yung mga pamuyod na elastic. Kasi, mas hindi siya damaging sa hair. And, ang ganda pa ng color. It's aesthetic. Ayan, lahat ng pinakita ko sa inyo is only 9 pesos each or 9 pesos per set. So, before I proceed kung paano nga ba siya gawin, let me share to you the tips and yung mga dapat yung malaman before buying all of this or before buying in the 9 peso deals on Shopee. So, first thing na kailangan yung malaman before kayo bumili ng mga ganito sa 9 pesos deals sa Shopee is kailangan yung malaman na hindi kayo pwedeng pumili ng design sa isang item. For example, let's see here. Dito sa notebook na to, meron kasing 3 designs. We have the blank, we have the dotted, which is yun yung nakuha ko, and we have yung grid. So, ang napili, ang 9 pesos lang kasi dun sa item na yun is yung dotted. So, yun lang yung kinuha namin. But the rest is on its regular price. So, hindi talaga kayo makakapili ng designs or ng variation. So, ito naman, for example, this one, hindi kayo makakapili kung anong color. They have to give it to you na lang. And also, ito, designs. May another set of designs din. Pero hindi sila 9 pesos. It's on its original price. Kaya, ito lang yung 9 pesos. Ito lang yung kinuha namin. So, then another tip that I could give to you is kailangan nyo silang i-check out on the sale. Like 6677, 615 yung payday sale, which is kaya ako nga to i-upload tong video na to before June 15 para ma-check out nyo, para may add to cart nyo na lahat ng 9 peso deals na makikita nyo sa mga shops, and then you have to check it out sa payday sale para less yung shipping and para mas makamura kayo lalo. So, the last, I think, yung advice na may bibigay ko sa inyo is kailangan nyo lang siyang less than or no more than 20 pieces. Kasi, 20 pieces lang per checkout. And, I'll explain mamaya kung bakit hanggang 20 pieces lang. Pero, sabi kasi hanggang 20 pieces lang siya na tigna 9 pesos. Kaya, ayun. Another thing pa pala nalimutan ko sabihin is hindi nyo kunyari, bibili kayo ng, isang set nito for 9 pesos. Hindi nyo pwedeng dalawa yung bibilihin yung ganito for 9 pesos. Kasi pag dalawa na yung binili nyo, magiging regular price na siya. Sa paggawa ng Shopee deals na to, all you have to do is create a new account using your new number, and also dapat hindi yung number na yon is hindi nyo pa nagagamit sa kahit anong Shopee accounts. And after nyo mag-sign up, all you have to do is search for these shops right here, and then may makikita kayo dapat, kunyari, sa shop na ousting. So, sa ousting, may makikita kayo na new exclusive deals, and then yung price range is from 9 pesos. So, yun dapat yung makikita nyo. And, yun lang guys. Dapat ay magtiis-tiis kayo and medyo dapat hanap kayo ng best deals and check out nyo na lang siya sa payday sale sa June 15. So, yun lang guys. Happy Budol, and then, I'll see you guys on my next video. Bye guys! Thank you for watching! Mwah!